ntabwo niyo mpamvu ugiye kuvuga ku kintu nk'iki akenshi ubanza kwasura cyangwa se gutekereza ukurikije ibisanzwe bibaho mu itorero nyine mu buzima busanzwe. How many in this church are married? Ese ni bangahe muri itorero bashatse? Uzamura ikiganza. Okay, how many in this church? That one is marrying on Saturday. Okay. How many in this church want to stay unmarried? Ni bangahe muri itorero bashaka batifuza kuzashaka? Just raise your hand. Uzamura ikiganza. Now I am talking about the qualifications of an elder in a situation like that. Ntabwo hangara hari kuvuga abakuru b'itorero muri situation imeze nk'iyi. It will be natural for me, as it was for the Apostle Paul, to talk about what is common in a particular situation. This is the general thing. Ntabwo nanjye namutse ni Paulo najya ngiye kuvuga ku bijyanye n'abakuru b'itorero nakurikiza n'ubundi ibisanzwe bihari ko abantu nyine mu itorero baba barashatse kuko ibyo ni ibintu bisanzwe ntabwo nkurikiza iby'umwihariko cyangwa se ibibaho rimwe na rimwe. Because then he shouldn't have been an elder himself. He wasn't married. Kubera ko na Paulo icyo gihe ntabwo yaba ari qualified cyangwa se yemerewe kuba umukuru w'itorero ko nawe ntabwo yari yarashatse. I think Barnabas too, when they were sent out, they were him and Barnabas and so on. Timothy, as the pastor said, or even Titus, there's no indication that they had. Nubango yaba ndetse na Barnaba igihe borezwa n'itorero ryo muri Antiokia nubango bagiye nabwo batarashatse kandi bari abakuru b'itorero haba na Timotheo cyangwa se na Tito nta hantu tubona nyine Paul avuga nkaho bafite umuryango. I think that's the way in which you read the Bible. I think it is more helpful. Ubwo ni bwo buryo musanzwe usoma Bibiliya ukurikije amategeko asanzwe hanyuma akaza kuvuga ibyo bintu by'umwihariko ariko amategeko asanzwe nta yari ari yuko umuntu akwiye ko nyine yarashatse. He had a second question. Yeah. Afite ikindi kibazo. And then we need to be Okay, thank you for the explanations. In my mind, I was thinking of these young men, Titus and Timothy, being told by Paul to establish elders in the churches, not necessarily them being elders. But now you will come back to that when you want, or you can just leave it. But that's what I was thinking. The second one was about the churches that we know. As you've said, you told us that there must be elders in their plurality, and then deacons when needed. There is no structure which goes like elders and then pastors. Okay. I want to know the difference between elders and pastors, since we see the term almost meaning the same. But we have some churches, I think even yours included, where we have what we call teaching pastors or pastors, and then elders aside. Even here in Rwanda, I know one church which does things like that. Pastors, then elders aside, who are like, is it not the same office? Why do they have pastors and then elders? So this one is for. Ngira ngo ikibazo yabazaga yavuga ngo ni ikijyanye n'abakuru b'itorero kuko twabonye ko abakuru b'itorero mbere kuba ari benshi yari aribaza ngo se ko tubona amatorero amwe wenda aho usanga abakuru b'itorero n'abashumba ari nkaho ari abantu babiri batandukanye nk'uko bimeze wenda no mu itorero rya Kabwata cyangwa se n'ahandi hantu henshi ugasanga abakuru b'itorero bose ntibitwa pastor cyangwa ntibitwa abashumba ahubwo wenda umwe cyangwa se babiri nibo bitwa abashumba ariko bose siko bizwi. Ese abakuru b'itorero n'abashumba ntabwo ari urwego rumwe nicyo cyose bazaga. Is there anyone having difficulties hearing us? No. Let's just. maybe those that are online. Oh, You can okay. listen. For the sake of those online. You can listen. Okay, yeah.
Firstly, I think he did say that in the church there are only two officers, elders and deacons. bivuga ngo nk'uko yabivuze mu itoro harimo inzego ebyiri zonyine, harimo abakuru b'itoro ndetse n'abadiyakoni. So it's the same. When you look at the Greek usages of the word, in the term poimen, which is basically pastor or shepherd, wherever it appears in the New Testament, it appears not as a verb, not as a noun, but as a verb. Therefore, it doesn't describe the being, but what the person The does. function. The function. Ni ukuvuga ngo ari kuvuga ku ijambo umushumba, ahantu hose rigenda rigaragara muri Bibiliya ijambo poimen mu rugiriki, ahantu hose rigaragara muri Bibiliya ntabwo rigaragara nk'umuntu runaka, wenda twakurikira twese kugira ngo tubyumve. Ntabwo rigaragara nk'umurimo w'umuntu runaka, nako nk'umuntu bwe office, ahubwo rigaragara nk'umurimo runaka umuntu ari gukora. Niyo mpamvu rigaragaza buri gihe nk'inshinga. Ni ukuvuga ngo ni ukuragira, gushumba. So buri gihe rigaragara nk'umurimo umuntu ari gukora, ntabwo ari office ubwayo. Yeah. So even the word episcopos, which is also elder, and the other one is presbytos, which is also elder, it's the same office, because when you look at the function, it's the same thing. The only addition I could put is not necessarily that there's a third office, but just to distinguish the elders. That's why you have ruling elders or preaching elders. He's just trying to say this one has quit his job to go into ministry, but it doesn't mean we create a third office. Before I went into ministry 13 years ago, I used to work as an accountant. So because the Lord was calling me to ministry and the burden was growing, I quit my accounts to give myself full time to teaching and preaching. But that doesn't mean that I'm above or a special elder. I'm still within the eldership. The only difference, if I could say, is the fact that I quit my job to give myself full time to preaching and teaching. Ni ukuvuga ngo icyo ari kuvuga ni uko ayo magambo yose, haba umushumba a pastor cyangwa se shepherd, haba umukuru w'itoro an elder cyangwa se a presbyter, haba ndetse n'umubishop cyangwa se episcopos, yose n'ubundi ni urwego rumwe, ni office imwe, ntabwo ari inzego eshatu zitandukanye. Ni ukuvuga ngo yose ni eldership ari kuvuga, ni office imwe, ahubwo bishobora gutandukana mu buryo umuntu ari kuvuga umurimo umuntu ari gukora, kuko ushobora gusanga harimo umuntu muri abo ba elder waretse indi mirimo yose yakoraga yamutungaga, agasigara akora umurimo wo kubwiriza ijambo ry'Imana gusa, ari nko umurimo nyine umubeshaho cyangwa se ariwo murimo w'umwihariko akora. Uwo nguwo rero nyine ruvuga ngo uwo murimo ari gukora wo kuragira by'umwihariko niwe ushobora gutuma yitwa iryo zina rindi, atari uko ari urundi rwego rwabayeho, ahubwo ari function imwe, ni umurimo umwe ariko muri ya eldership n'ubundi. So ubwo bivuze ngo hari dushobora kugira umu elder utarabyihaye full time. Yego. That's what they are saying. It's possible to have an elder who is not full time. Oh yes. Ukora akazi gasanzwe akaza no kuri pulpit ariko as an elder, not just a teacher. Who does another work and even comes to the pulpit and is still an elder and not just a teacher. Well, the elder's function is that of feeding the flock. Now, what tends to happen, you can bear me witness, is the fact that the one who's been called to the ministry by God is, with time, you begin to weigh which one should I let go. For 2 years, the church at Kagwata would send me over the weekend to go and preach in another town, which was like 400 km south of Lusaka. So Friday, I would be in my office doing my accounting work. Saturday, I get on a bus to go minister on the Lord's Day. Then Sunday evening to return to Lusaka, so that Monday I'm in the office. By that time, I wasn't being an elder, but I was wrestling with the call to ministry. But as years were passing, it was becoming clear that I needed to let go of one.
Either I let go of this issue of going to preach, or I let go of my accounts. Because it was clear I can't sustain the two. Because both of them needed time. So if the Lord has called you to ministry, for a while you can try and do two things. It will become clear that if you're going to be faithful to what the Lord is doing in your life, you let go one of it. And most likely, you let go of the other job. But elders, we're not necessarily saying when choosing elders from the local church, all elders must quit their accounting jobs and become elders at church. They can still function as elders. The difference will be that this one has a job there where he gets his bread and butter, while the other one, his job is serving within the church where he basically makes a living. So nuvango we yaratanze urugero kuri ubwe yuko igihe nyine Imana yamuhamagariraga kuba umushumba yari afite umurimo asanzwe akora nyine nk'umukontabule, ugasanga rimwe na rimwe baramutuma kujya kubwiriza ahantu wenda n'ibirometero 400 uvuye Lusaka, hanyuma mu gitondo wenda kwa mbere ari bubyuka asubira mu kazi. Hanyuma nkuko byagendaga byiyongera umunsi ku munsi, yagiye abona yuko bidashoboka yuko iyo mirimo yombi yayikora, kubera ko umurimo wari umuri ku mutima cyane ari wo kubwiriza ijambo ry'Imana, biba ngombwa ko aza kurekura kimwe. Rero hari igihe nyine umuntu Imana imuhamagarira ku buryo yumva yuko adashobora gutwara iyo mirimo yombi, bikangombwa yuko nimba ari Imana ko imuhamagariye, wa murimo usanzwe umugaburira awurekura agakora umurimo wo kubwiriza ijambo ry'Imana wonyine. Ariko ntabwo bisobanuye yuko igihe hari gutorwa abakuru b'itoro mu itorero, abo bakuru b'itoro bose bagomba guhita barekura imirimo bakoraga yabatungaga bagakora umurimo wo kubwiriza ijambo ry'Imana gusa. Ahubwo abo bakuru b'itoro bashobora gukora iyo mirimo kandi bakaba n'abakuru b'itoro. Ariko uwahamagariwe kurekura iyo mirimo akaba yihaye umurimo wo kubwiriza gusa, uwo nguwo akaba yabikora. Yeah, that's basically it. Ugakitwa a teaching pastor. And that one, it says that one who leaves the job will be called a teaching pastor. You can even call him a full-time elder. Ushobora kumwita ngo ni umukuru ariko uri full time cyangwa se utagira undi murimo. Okay, that I understand. The problem I have is that label. Some are like we have elders and pastors. Why can't you call them pastors or all of them? That's what I'm saying. You can call them pastors, all of them, or call them elders, because it's the same thing. Pastors are elders, elders are pastors. Ikibazo ntabwo ari kukibona mu izina rivuga ngo ushobora kubita bose aba pastors cyangwa se ukabita aba elders, kuko n'ubundi no office imwe ntabwo ari office nyinshi. Maybe let me add a word. You know, there are certain things that we do for convenience. Okay. We name certain things so that we are able to distinguish them from other things. Abango hari ibintu dukora rimwe na rimwe kubera ko ariko ururimi rumeze, abango tukabyita izina kugira ngo tubitandukanye n'ibindi. For example, I am an elder. He is an elder who is also full-time. Now the church may choose to call him pastor, which means shepherd, the one who feeds the flock, and then they may just call me elder, that's a presbyter, someone who rules. But that is this church, or in the Reformed Baptist Church circles, we normally have done that. Nuvango icyo arimo uvuga ngo ushobora kuba wenda we ari umukuru w'itorero ariko atarihaye umurimo mu buryo bw'ubuzima bwe bwose aricyo kintu ukora cyonyine, hakaba n'uyu nguyu no ukora ari wo murimo wonyine akora, itorero ubwaryo rishobora ngo uyu nguyu niwe mushumba, uyu yitwa umushumba kuko ari gukora umurimo wo kutugaburira ijambo ry'Imana nyine umunsi ku munsi, hanyuma ngo akitwa umukuru w'itorero gusa kuko akora umurimo wo kuyobora cyangwa se gutegeka gusa. Ngo icyo ni ikintu amatoro y'Abareformed Baptist yo ni nka terme, ni nka appellation akoresha mu gutandukanya izo functions, iyo mirimo ibiri nubwo eri muri office imwe. In fact ni nka tradition nyine y'Ababaptist niko nabyita. Yeah, now when you go to the Bible, ariko ugiye muri Bibiliya, you do not find anyone called a pastor, as he said. Nujya muri Bibiliya ntawe uzasanga handitse ngo uyu ni umupastor n'umushumba.
you do not find anyone whose name is prefixed by apostle. It is us who say Apostle Paul. Paul himself and the people around who say Paul an apostle. Nubango nujya muri Bibiliya nta uzasanga umuntu izina rye ritangirwa na pastor runaka cyangwa umushumba runaka, ndetse na Paul ubwe ntago izina rye ajya ritangiza izina wenda titre ngo ni apotre runaka. Paul yagiye kwivuga rero ngo ni Paul intumwa, ntago ajya akoresha ijambo intumwa nta hari title cyangwa se nyine ikintu kibanzira izina rye. Twebwe ahubwo nitwe tujya kumuvuga tukamwita ngo ni Apostle Paul, intumwa Paul. Yeah. So it is us who have turned these functions into titles. Nubango ni twebwe bwacu dufata iyo murimo akora tukawuhindura nkaho ari ryo zina rye. We do not find the Bible in those days to have the same pattern, but it is convenient for us probably to distinguish between who does what, to use some of these things. They are not something which are a basis for us to begin to quarrel about, that this one is not this one is not that. Okay? There are two offices in the church, official offices. Nubango mwitoro ntago ayanga ari amazina nitwe twiha gukoresha ayo mazina kubera ko aribyo bitworeye muri aho kanya, ariko ntago ari inzego ebyiri zitandukanye ku buryo twatangira kurwana twibaza ngo ese uyu ni umushumba ntawe mukuru, uyu ni umukuru ntawe umushumba. Oya, muri biri harimo inzego ebyiri zonyine mu itorero. Okay? We have the office you mark that of elder. Nubango hariho urwego mbyumve urwego rw'umukuru gusa. And the Apostle Paul says the functions of this office of elder Noneho Paul akavuga ngo imwe mu mirimo y'uru rwego rw'abakuru b'itorero is to do pastoring, which is shepherding, harimo gushumba, and to do bishoping, which is oversight. hakabamo no kureberera itorero. Okay? And then you go to Acts, that's what you find. Can you read Acts 20, verse 28, and then we go to 1 Peter 5 also. Byakozwe cya 20 umurongo wa 28 ngo mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba barinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana ryo guza amaraso yayo. Okay, so he's talking to the elders that he had called to come to what, okay? Paulo ari kubwira abakuru b'itorero yari yahamagaye. Then he said, pastor the flock or feed the flock. No, nawe ngo ni mushumbe umukumbi w'Imana cyane mugabura umukumbi w'Imana. You are elders, feed the flock. Mwebwe abari mu rwego rw'abashumba ni mugaburire cyangwa se ni mushumbe umukumbi w'Imana. Of which the Holy Spirit has made you bishops or overseers. Ngo uwo umwuka wera wagize abarinzi babo. Now, who are the people that are doing bishoping and pastoring? Ese ni bande bari gukora umurimo wo gushumba ndetse no kurinda? It's the person who holds the office of elder. Ni wa wundi uri muri rwa rwego rwitwa umukuru w'itorero. So the office does those two functions and they exist for those two functions. Nubango rero urwo rwego rw'ubushumba rwako rw'umukuru w'itorero nirwo rukora iyo mirimo none hari urwego n'imirimo. Nubango iyo mirimo yo gushumba no kurinda ariko bikorwa n'abo bantu bari mu rwego rwitwa abakuru b'itorero. You will go to 1 Peter chapter 5. Nujya muri Petero wa mbere igice cya 5. Reka naho twasome mwumve. I haven't got a Bible here because I can't read in this slide. Haravuga ngo Let's first read in English. So I exhort the elders among you as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. So there, first of all, just there here, I exhort the elders. I am also an elder. Nubango muri cya mbere bango aya magambo ndahuza abakuru b'itoro muri mwe kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu. Okay, go ahead. Shepherd the flock of God that is among you. Okay, now that is do the pastorate job, be pastor of the flock. That is feed the flock. Nubango baravuga ngo muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe. Nubango mugaburire niho habiri jambo nyine pastor cyangwa se gushumba ni mushumbe umukumbi w'Imana.
exercising Oya, oversight. ntabwo Exercise, yarabyemeye. doing the bishoping. Handitse muri Greek pastor, the flow, poimen. Gushumba nyine, pastor, ijambo pastor risobanura mu Kinyarwanda umushumba. Yes. Gushumba ntabwo bibaho. Okay. Okay, nagira ngo hazemo ka kantu ka iyo jambo, yes. Yeah. So I think that's the way in which you look at this. Okay. Now we should not so much fight about that. It wasn't an issue in those days. Okay. Because the apostles themselves never used them in that manner. Okay. We like to say, I can say Pastor Sibale or Elder Sibale or Elder somebody. It would not be used that way. But this is Brother Sibale, an elder. So it says Paul, an apostle. Never Apostle Paul. It's the manner in which we do things now for our convenience and according to our culture. There's nothing wrong with it. I want you to tell you that. But don't just make it a biblical condition, because it was never a biblical condition in the past. So arabavuga ngo ukundi ko kubera ko intumwa zose zitayikoreshaga muri ubwo buryo ngo bajya kuvuga izina ry'umuntu babanzeho icyo kintu akora bakitirenda nkaho ari title yiwe. Niyo mpamvu usanga nta hantu nyine bari kurwana byo ahangaha. Itoro ryumvaga umukuru w'itoro cyangwa umushumba nyine wumvaga yuko kimwe ari urwego arimo, ikindi ari umurimo akora. Naho twebwe kubera wenda gushaka kumenya gutandukanya abantu dukoresha iyo terme tukavuga ngo uyu ni Pastor Sibale, uyu ni pastor runaka, kugira ngo twumvikanishe umurimo akora. Ariko ntabwo dukwiriye nyine kumva yuko ntabwo dukwiriye kurwana ayo magambo kubera ko ntabwo muri Bibiliyaho ariko intumwa zakoreshaga. Nuvuga ngo ni twebwe convenience yacu cyangwa se igihe turimo gituma dukoresha iryo jambo tukaryitira umuntu gutyo. Ubwabyo ntabwo ari icyaha, ariko ntabwo ariko nyine byari bimeze mu gihe cya mbere, aho umuntu bajya kumuvuga wenda ngo bavuge ngo Apostle Paul cyangwa se intumwa Paulo wenda pastor runaka, ntabwo ari uko ayo materme bayakoreshaga. I think you can come near so that people can hear your question. Based on the discussion you made, I'm wondering, because I see the confusion people made in these terms, where people want to use somehow pastors, elders, things like that. So, according to as an application, which biblical term can we use in order to avoid those confusions? To use for what? You see, as the brother said, some said that there is pastors, senior pastors, others there is elders, but we saw that it's not biblical to use those as titles. So now I want the best practice of the Bible we can use for avoiding those confusion. Yeah. Ari bavuga ngo kuko nyine ngo ayo materme agiye yumva ko agongana, kuvuga ngo bamwe bavuga ngo pastor mu senior pastor cyangwa se umukuru w'itorero bishop, ngo ese ni irihe jambo rya Bibiliya twakwiriye gukoresha kugira ngo twirinde nyine urwo kugongana. Okay, I wanted to counter it with another question. Probably it will give some better clarification. What title did they use for Paul or for Timothy? Ese ni ihe titre bakoresha kuri Paul cyangwa kuri Timothée? According to the Bible, when you read, what title did they use? I see none. Huh? I see none. You see none. Okay.
So immediately it tells you that as far as the Bible is concerned, titles are not a matter. It is something that probably is cultural. And I always tell people, honest as sincere as I can, that we observe some of these cultures because they are cultures. Okay? And so if someone is professor, we say professor. If, for example, we use, there's a lot of people that call me daddy, others call me uncle, okay? I was a missionary. Some people still call me pastor, okay? Because I was planting a church in Botswana. I was planting a church at one time in another town, Mazapuka, another town in Namibia, okay? And people continue to do that. Now, I don't restrain that, okay? I just understand that for them, it is a cultural thing. And for them, it is a show of respect in the same way you can call me uncle. Not that because I am your father's brother or your mother's brother, but it's a title of respect, culturally. Okay, that's the manner in which I also understand some of these things. Okay, the Bible doesn't make an issue of these things. So the apostles would identify themselves by it. They say Simon Peter, and then says an apostle. Never Apostle Simon, or Apostle Paul, or Apostle anything. Okay? Because they saw it not as a thing that, like King Saul. Okay? Like they would use it for a king. And they say, oh king, or King Agrippa. Okay? They would not say Agrippa, king. But they'll say King Agrippa or things like that. Okay? But when it came to these things that we are quarreling about today, they never used that. I think that don't bother yourself about what we call things. Just use the cultural meaning. Okay? If you are in a context in which you can call only him pastor for the sake of distinction, and when God gives you other people to be elders, you call them elders, go by that, but don't make it a biblical condition, because the Bible doesn't command it or require you to do it. So, let's take up your beacon. I also have two questions. The first one was on the teaching on 1 Timothy chapter 3. You explained verse 6 that an elder should not be a new convert or a new believer. So I was asking myself, which period do you measure of a new convert? Like, do we say, like, if a person is a it's been maybe 2 years after they have been converted that they are new believers? Clearly in the scripture, what is the basis of a new believer? When do we say a person is a new believer for them not to be an elder or to be? I think on that one I said it's not an issue of time but maturity. Is the person able to articulate the Christian faith to the point that if someone came for counsel with questions, they'll be able to help them sufficiently? So when it says must not be a recent convert, the Greek rendering has to do with maturity of the person. Because you can be a Christian for a year, and because you are utilizing diligently the means of grace, you grow in the knowledge of God. You can also be a Christian for 50 years and still be a recent convert. Yeah.
because of the maturity. And this maturity has to do with the way you articulate the Christian faith and not with duration or when. So it has to do, an elder must be mature. Why? Because you will be dealing with people that will have complex issues. So they need to know that when they come to you, at least they'll be sufficiently helped. And that requires maturity in order to apply the truth of the scriptures to the given situation. Not counting year 1 as a Christian, year 2, year 3, year 4, year 5, I'm getting there. No. Okay. Wenda kuba tumvise neza yavuga nyine yuko yabajije ngo ese ko birivuga ngo ntakwiriye kuba rukijwe vuba. Gukizwa vuba bavuga ngano. Rero nagira ngo twakurikira twese. Gukizwa vuba bavuga ngano uko. Ni imyaka ingahe nyine umuntu amaze ese numaze imyaka 2 numaze imyaka ingahe. Hanyuma baramusubije bati mu by'ukuri ikintu hano kirebwa cyane ntago ari umubare w'imyaka umaze nk'ukure ugezeho mu buryo bw'umwuka. Nuvuga ngo umuntu ashobora kuba wenda mu mwaka umwe amaze abashe kugira ubwenge ndetse na experience ihagije yo gusobanukirwa ijambo ry'Imana ku buryo umuntu waza musanga yabasha kumwicaza akamugira inama yamufasha koko ivuye mu gufata ibyanditswe byera n'ukuri kw'Imana akakwapurayinga kuri uwo muntu. Undi akaba afata ashobora kuba amaze imyaka 50 akaba atakora icyo kintu. Uwo ngo akaba mu by'ukuri akiri umwana mu gakiza nubwo undi yakijwe nyuma ye akaba muruta nyine yaba ari macuwa kumurusha. So niye atekereza yuko icyo ikibanza hangaha ari uburyo umuntu abashaye gukura mu kumenya ijambo ry'Imana no kuba yarya applyinga kuri situation zitandukanye z'abantu, kuko abantu bazaba baza kureba nk'umukuru w'itoro bazaba bazanye ibibazo biremereye cyane bikomeye ku buryo ugomba kuba ufite ubwenge buhagije bw'ijambo ry'Imana kugira ngo ugende ubwapurika nyine kuri ibyo bibazo byabo ndetse batahe bumva yuko ko basubijwe. And just to add on quickly, sometimes we associate wisdom with age. So the older someone is, yes, in most cases it's correct, they are wiser. But sometimes we also forget that fools also grow old. Akenshi usanga dukunda guhuza cyane gukura k'umuntu mu myaka n'ubwenge umuntu agenda agira. Ni koko akenshi usanga uko umuntu agenda akura agenda agira wenda ubwenge bugenda bwiyongera kubera experience. Ariko rimwe na rimwe hari igihe umuntu akura ariko n'undi akaba akirinjije kuko n'ubundi n'injiji nazo zirakura. Niba nyine umuntu iba yarinjije cyangwa se ari umuswa n'undi aziyongera mu myaka akomeza binjije ariko ari mukuru. Let me just strengthen the point the pastor there. Forgive me again, I'm using it the manner in which you use the word biblically or non-biblically, which Pastor Svane there said. Okay? I'm going to Hebrews and Hebrews chapter 5. The Apostle Paul is explaining Jesus' Hebrews priesthood. wasn't by Paul. Okay. We don't know. So. Yeah, that's another philosophy. I am one of those who strongly believe Paul must have written it. Okay? But some writer, let's say some writer to the Hebrews, okay? So, he's explaining something in that, and then he mentioned Melchizedek, okay? And then he realizes immediately that may not be understood immediately by these people. And in verse 11, that was in verse 10. In verse 11 of chapter 5, he says, about this we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. Okay? For although by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the best principles of the oracles of God. Now, these were old Christians, but the things on which they dwelled, I don't know whether it was speaking in tongues, laying on of hands, he mentioned some of them later, okay? They didn't grow, and so he says, you need someone to teach you these things. He says you need milk, not solid food. And then he says, for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child or a novice, the one that is described there, okay?
But solid food is for the mature, for those who have trained their powers of discernment, who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. So someone who has applied themselves to learning, okay? And in a short time, they are able to articulate these things as he said, okay? They mature faster to being in a position where they can be elders than that person who was born again in 1978, okay, and they don't know nothing or anything up to now. Okay, they are an old person who is still a fool, as he says. Whether you are a fool or a wise person, you still grow old. Okay. So ngira ngo icyanditswe asomaga cyo muri Abaheburayo igice cya 5:11 kugeza ku 14 genda cyerekana nyine uburyo harimo abantu bashobora kuba bamaze igihe kinini barize barumvise ubutumwa bwiza ariko bakaba bagikeneye kugaburizwa amata nk'impinja aho kugaburirwa ibiryo nyine bikomeye nk'abantu bakuze koko. Rero uko umuntu agenda akura mu kumenya Imana, uko agenda ngo yitoza ibyo gukiranuka, abasha gukura ku buryo agera ku rwego rwo kurya ibikomeye nyine nk'umuntu ukomeye nubwo yamaze igihe gitoya yizeye. Ariko dufite iminota 10 yonyine dusigaranye kugira ngo tujye kwitegura umunsi w'umwami. 10 minutes. My second question is about women's participation in the church decisions. For instance, if I don't know if it's all Reformed churches, but some churches allow women to participate in the congregation, maybe to vote for some decisions, including maybe elders or some discipline given to church members. So is it biblical for a woman to vote for a decision? Doesn't that affect the authority of the church or the elders who has maybe given out the decision to be voted for? So, if it's biblical, where does the Bible allow that? And if not, what advice can you give to that Reformed church? Well, the lot of Okay, kibazo yarabajije kiravuga ngo ese muri cya kintu twavugaga cy'ujyanye n'ubutware mu itorero ko hari aho abagore amatora amwemerera abagore kuba bafata ibyemezo, harimo wenda batora ibyemezo runaka bikizwe mu itorero, harimo wenda gutora abakuru b'itorero cyangwa se n'ibijyanye no guhana bakosheje. Ese ibyo ngibyo ntabwo binyuranya n'icyo twagiye tubona kijyanye n'ubutware bw'abakuru b'itorero mu itorero? Firstly, we need to remind ourselves that leadership in the church is invested in the elders. Icyambere tugomba kumenya nuko ubuyobozi bw'itorero mu itorero buri mu bakuru b'itorero. And I think that's why we also said that's why we see a parity of elders where there's more than one person, so that in terms of sharing ideas or responsibilities or exchange of wisdom, it is done so. Now, your question is assuming that there's somewhere in the Bible where it's exclusively men who are supposed to participate in congregational matters. Ngo itorero rigomba kugira abakuru barenze umwe kandi abakuru bose bakaba bangana kandi bose bafite ubutware bakura kuri Kristo. None ikibazo cyawe nacyo gisa nkaho kiri kwibwira yuko hari ahantu muri Bibiliya birivuga yuko abagabo bonyine mu itorero aribo bafite uburenganzira bwo kugira ibyo bakora mu bijyanye n'imibereho y'itorero. So what we see in the Bible, particularly also in the book of Acts, it's assumed or implied that whoever gathered participated somehow. Twari icyo tubona mu gitabo cy'ibyakozwe umwe cyane nuko aho icyemezo cyaje gufatwa runaka ababaga bahari bose bakoraga icyo kintu. So we see like in chapter 2 the get saved were just told and the 3,000 were added, isn't it?
to the tubona church. tubona havugwa mu gice cya gatatu ngo abantu mu bitatu bongerwa ku itorero. And then Acts chapter 2 verse 42 you say, and they devoted themselves. So the 3,000 who got saved, is it 2,000 or 3,000? 3,000 got saved, and the next thing we see is they devoted themselves. So when Bivuga ngo ahandi tukabona havuga ngo bahoraga bihatira kumva inyigisho z'intumwa. Bivuga ngo abakijwe n'ibihumbi bitatu n'ubundi bari kwihatira kumva inyigisho z'intumwa. were they females, were they males? We don't know. Ese bari abagabo bari abagore ntabwo tubizi. We just want to assume that it was both male and female. Ariko twakubwira yuko harimo abagabo n'abagore wenda. In Acts chapter 6, what we just see is the apostle just says, choose from among yourselves 7 men. Noneho tubona Paul avuga ngo mu gice cya gatandatu nako intumwa zivuga ngo mutore muri mwe abagabo barindwi. So if there were 10,000 people, male and female, at least what we see specific is the 7 men. Nuvuga ngo nubwo abantu 7,000 wenda bari aho ngaho ari abagabo n'abagore, icyo bari kubwirwa ni uko bitoramo abagabo barindwi. So in short, what I'm saying is there's no clear verse that says women cannot participate in decisions that the elders bring to the church. Rero nta murongo tubona uhari ugaragaza yuko abagore batemerewe gufatanya n'abandi muri icyo cyemezo abakuru b'itoro bazanye ku itoro ryose. The only clear thing we see is like in 1 Timothy 2, I said, I do not permit a woman to exercise it to teach men. That's the only thing we see. And I think in this in First Corinthians as well, 11. So everywhere else, we just make assumptions. Nuvuga ngo aho ngaho mu Bakorino ba mbere cya 14 ndetse no muri Timoteyo ba mbere cya 2 niho tubona Paul avuga by'umwereka ati sinshaka umugore yigisha cyangwa akagira ubutware ku mugabo, ariko ahandi hose hasigaye twibwira yuko ngo abo abwiye bose harimo abagabo n'abagore. Nuvuga ngo aho ngaho kwigisha ndetse no kugira ubutware ku mugabo niho nyine tubona aspecifying ko ari umugore atemerewe gukora ibyo bintu. So I would like to say that if the elders bring a matter to the church and the church is made of male and female, if it's supposed to be a vote or participation, each one must be able to participate as a member of the local church in one way or the other. Nuvuga ngo rero ntekereza ko mu matorero yose igihe abakuru b'itoro bazanye ikintu bakakizana itoro ryose ngo ryifeteho umwanzuro, buri wese akwiriye kugira icyo gikoraho, yaba ari umugabo cyangwa ari umugore muri iryo teraniro. I don't know what you want to say because Oh, me? yeah. Not something different. Again, I just wanted to use a little bit the intimidatory approach that I used earlier on. Do you think that women are also disciples? Ese bemera ko abagore nabo ari abigishwa? Yes, they are. Let me now take you to Acts and read. I'll just read. Reka tujye mu byakozwe rimwe cya gatandatu dusome gusa. Acts chapter 6. Just listen to when I read. It says, now in those days when the disciples were increasing in number. Who are increasing? Ni bande bari kwiyongera aha ngaho ari kuvuga ngo nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, ni bande bari kugwira aho ngaho? Ni abigishwa. It's men and women, isn't Ni it? abagabo n'abagore. It's men and women, isn't it? That number was increasing, verse 2. Okay, then let me just read on, okay? A complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. So here, the complaint came from the female side of the disciples. Aha ngaha bavuga ngo abayuda bakigira icyo batangira kwitotombera abaheburayo kuko abapfakazi babo bacikanwaga mu igerero ry'iminsi yose. Aha ngaha uku kwitotomba kwahereye mu bagore ariko mu gice cy'abagiriki. Now verse 2, just listen to verse 2. And the 12, that is the disciples, the 12 disciples, summoned the full number of disciples. Hano umurongo wa kabiri ngo abo 12 bahamagara abigishwa bose. What do you understand by full number of disciples? Ese yavuze ngo umubare wose w'abigishwa abandi ni bande bari kuvugwa aha ngaha? It says full number of disciples. Umubare w'abigishwa bose. What do you understand by that full number of disciples? The whole congregation.
That's the way. And so, it's the full number of disciples, okay? And he said, it is not right for us that we should leave this. Therefore, brothers, okay, or brethren, there's a footnote in my, pick from among you 7 men, there it is more specific, of good repute, full of the Holy Spirit and so on, but whom we will appoint for this duty, but we will devote ourselves to prayer and the ministry of the word. And 5 says, and they said, and what they said pleased the whole assembly or gathering, and they chose, who chose? The whole assembly, Stephen and so on and so on. It's quite clear that it's the full number that is involved in the choosing as well. Aravuga ngo abacumi n'ababiri bahamagara abigishwa bose bati dukwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. Nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buze umwuka wera n'ubwenge tubashyire muri uwo murimo. Ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Abateraniye bose bashima ayo magambo batoranya Stefano umuntu wuzuye umwuka wera. Nubanga icyo rwa nuko ahangaha ikibazo cyabayeho cyazanywe imbere y'itoro ryose ngo umubare wabo bose hanyuma habwira ngo bene data ngo mwese nimutoranye abagabo 7 aho ngaho noneho ngo abigishwa intumwa za Kristo zigera noneho abagomba gutorwa baribo nimba ari abagabo gusa cyangwa abagore bavuga ngo mutore abagabo 7 gusa hanyuma ngo icyo cyemezo gishimwa n'abari bari aho ngaho bose bigaragara yuko nyine ari abigishwa bari bari aho ngaha abagabo n'abagore. And also what I wanted to say, what will be the last one, is the fact that even when we talk about issues of discipline and the like in the church, it's still invested in the elders. Mm. So the elders are not going to bring a matter to the church and no, let's vote on excommunicating him. The elders who are responsible for oversight and feeding the person, hopefully would have been meeting with the person trying to show them they are wrong. In private,